Yan. Akala ko nalimutan nyo na mag-log in. 1:04 na. 1 minute more. Akala ko magwa-one-on-one kami ni Rovic ngayon. So, 1:4. 4 kayo. So, again, guys, good afternoon. Again. Good afternoon po. Yeah. Aha. Wala na talaga. 1:04. Okay, before kita mag-start or before ako mag-start ng aking second topic, well, continuation man lang to nung first. Do you have questions, clarifications regarding yung mga plates for the first folder or plate 1? Mahirap ba? So, may dalawa na akong na-chikan. Medyo po, ma'am. Medyo mahirap? What part? Kung sa mga slide. Itong ginagamitan kong slide. Yung orthographic? This Opo. one? Yung mga ganyan. So, sige, continue. sa project sheet po, ma'am, itong second to the last. Second to the last. This one. Okay. Dun sa mga nag-module 2 na sa akin, yung 007 kong class, similar ito dun sa isang activity or isang item. So, sige. So, lalagyan ko muna ito ng rectangle. So, gagawin natin ito later pagkaroon ng after ng discussion. What else? How about this one? Project sheet to, di ba? Ito. So, sige. Ito pa, dagdag ko pa to. Because this, you can do this in different ways. O depende rin sa kung ano ang magiging strategy nyo. But anyway, ito yung isa sample ko later for project sheet 1. Then, the job sheet, madali lang. Mostly, madali lang naman to. Sige, yan. Thank you dun sa sa heads up. So, ito ang gagawin ko later. So, again, good afternoon, everyone. Today is our second online class. So, yung kahapon, lang tayo, attendance. So, it's your time to do the work naman talaga. Because yung first 8 hours yung nominal duration nito. Pero for the second folder or second batch, this is for 8 hours also. Though, tomorrow, which is Friday, sasamplein ko na yung third folder para at least if you've done or you finished doing the job sheet and project sheet 1 and also the activity, project, and job sheet 2, pwede na kayo mag-proceed dun sa 3. Okay. Live na din siya as of kaninang mga 10 yata, 10, 11. Inopen ko na yung folder 3. So, kung wala kayong magawa, gusto niyo mag-practice ng AutoCAD, you can access that already. Okay? So, simulan na tayo. For our discussion this afternoon, continuation lang ito nung first discussion natin. Though may dagdag. As you can see sa inyong screen or sa shared screen ko,
ito, ways to get volume and 3D commands part 2. So, isi-share ko sa inyo yung parang strategy ko when checking or checking or assessing your work is para hindi ko na i-copy yung key to correction ko. What I do is I check the volume of your 3D model. Dito, kung 2D kasi siya, like this one, no? Kung 2D siya, para makuha mo yung measurement or para ma-check mo kung tama, you hatch your object. Hatch, di ba? Pero pag solid model, hindi siya kaya ng hatch. Siyempre, solid na siya eh. So you check the volume or you find the volume. Now, finding the volume for regular objects like regular shapes, kaya natin tong i-calculate. Like for a box, length times width times height. Diba? Paano naman kung irregular object siya? So, and as much as possible, we being CAD operator, syempre hindi na dapat tayo nagka-calculate sa papel. So, kailangan automatic na siya or mas madali na para sa atin. That is why we need to use yung anong meron kay AutoCAD, which is volume or match prop. Volume. Match prop, hindi. Copy pala yun. So, here, I'm going to, yan. So, ito yung aking key to correction dun sa mga items. Now, may yan. So, let me have a sample here. If I have this one, walang measurement, hindi ko gagawa ng measurement pa. Then, press pull. Yan. So, to check the volume, syempre volume, or, ay tama, match prop talaga. Match prop pala yung iniisip ko kanina, match prop. So, this one, you select, so either volume, VOL, or mass prop. Yan yung dating command niya sa lower version, mass prop. Or yan, volume, you select the object, tapos press enter or space bar. So this para external dialog box or command box lalabas. So here you can check or you can see the volume 12164.48. Tapos you have other components or other measurements. Pero hindi naman natin yan kailangan. Pero kung ang tawag dito, materials, you can select or you can use AutoCAD para kumuha ng moments of inertia, no? So, centroid din. Dati, kinakalculate, masakito nining i-compute or very tedious. Pero kung gagamitan mo ng AutoCAD, mas madaling makuha. But anyway, so yan, you need to get the volume para malaman mo kung tama. Or ako, chine-check ko yung volume ng ginagawa nyo and I compare it to my key to correction. Okay? Now, kung nagkaroon ako or nagkaroon ng discrepancy, like ang sagot dapat is 12,000. So, ibig sabihin, sobra ito ng 164.48. So, saka ko na ikakopy yung object ko sa gawa ninyo. Then, ilalapat ko siya. So, I can see where the problem or the error occurs. So, yun yung i-screenshot ko together with the annotation or kung ano yung prescription ko dun sa ginawa nyo. So, that's one way of checking. Now, as you can see here, magvo-volume uli ako. The volume, ang
precision niya is 2 decimal places. Usually, or ang pinapahanap ko is 4 decimal places. Paano yan ma-change? So, for that to happen, you need to modify your units, UN. Okay? So, here, we're going to use decimal, and for the precision, 4 decimal places. For the angle, hindi nyo na lang siya gagalawin. Then, default lang sa insertion scale and sa lighting. So, ang kailangan nyo lang i-modify is the precision sa ating length. Kasi, pag ginawa ninyo or ginamit nyo 2 decimal places lang sa values ko na kailangan ko, syempre, ako pa magmo-modify to 4 decimal places. Kasi kung 2 decimal places, madali lang siyang i-round off. Like, hindi mo malalaman yung kung tama ba talaga yung volume mo or very ano pa yan eh. Kailangan ko up to 4 para sure na sure akong tama. Okay? Some cases kasi, walang problema sa whole number. Yung halimbawa, 128.00. Pero pag meron irregular ang ating object, mas maganda na precise siya. Okay. Also, may nagtanong sa akin guys kahapon. Ano daw ba ang units or ano ang measurement na gagamitin? So, sabi ko, we're going to use unitless. So, ito kaya kay AutoCAD. Nasa user ang pag-determine kung anong unit yung gagamitin. Unit of measurement like inches or millimeters or meters. Here, 1 is 1 only. Wala pang gusto ko inch nga yan. Mata-translate mo yan if you're going to present it sa iyong paper. So, I think 4 yata, 4 or 5 or 6. But 4, 5, 6, dun sa folder 4, 5, 6, I will discuss how to modify the paper space. So, yan. Sa paper naman, you need to know ano ang paper mo. Kung short ba yan? Kung short size, that's in inches. If you're going to use A4, A2, A1, ano yung measurement na alam mo? CM ba yan or millimeters or whatnot? So, mas madali na alam mo yung units of measurement. Tapos, sabi ko nga, kay AutoCAD, unitless talaga siya. Us being the CAD user or CAD operator, tayo ang magbibigay kung anong measurement, unit of measurement, yung ginagamit natin. So, walang problema yan para sa akin, no? Or isi-share ko sa inyo na wala namang problema kung gusto mong mag-inches yan or gusto mong mag-centimeter. Now, going back to units, kung gusto mong inches siya, papalitan mo ito. So, here sa ating type, you can check. For decimal kasi, mas magandang decimal na lang because wala naman talaga siyang tinutukoy na ano ba to, centimeter ba to or inches ba to. Just the measurement or the length of the line or your component. Pero pag nilagyan mo na for architecture, ang precision niya, ganito yung magiging itsura ng dimension mo or ng measurement mo if you use annotate. So, precision is ganyan. You can use or you can probably change the precision for this. For engineering, ganito rin siya. So, degree. Nasa na? Na-cancel ko ba? Units. So, yan. Fractional. Scientific. So, again, for our course, we're only using decimal. Tapos,
default lang yung other. And dun sa pag-translate, pwedeng ma-question ako na, ma'am, paano kung CM siya before? Tapos ita-translate ko siya or i-convert ko siya into inches. Paano i-scale up ko ba or i-scale down? So for that, hindi ko naman, or another topic kasi yan under intermediate, we're going to use, or ang ginagamit dyan is under dimension style manager, sabihin natin this one. I'll modify para makita nyo lang. Ang suggestion ko is you do not scale up or scale down. You use alternate units. Siyempre, hindi ko pa i-discuss kasi ibang module yan. For alternate units, you can convert yung given ninyo to the units you want it to be converted. Like for example, ang measurement mo na 100 is in centimeters, gusto mo siya maging inches. So you use this alternate units para si AutoCAD na ang magka-calculate niyan kung ilan ba yung value. So yan. I hope itong sinasabi ko, ma-encourage kayong mag-take ng intermediate class once na open na siya. Kasi another level na naman to. For basic AutoCAD, these are all just basic information or basic processes. So sa intermediate, medyo mas mahirap. Pero another level of information or knowledge. So yan. What else? So here, after checking the volume, again, that's VOL or mass prop. Iba yung match prop ha, match properties. So, nasa na ang aking. Another one is orbit. So yung orbit, inano na natin, pinakita ko na sa inyo yung shortcut the last Tuesday. So the shortcut for that is shift, tapos yung scroll, ipo-push mo lang yan or i-hold mo lang. Then you can orbit pa ganyan. So make sure hindi kayo malito. You always have your coordinate system. So ito yung ating user coordinate system, X, Y, Z. Pag umikot na siyang paganyan, dapat alam nyo din na nasa ilalim kayo. And makikita nyo naman yung difference dito sa ating view cube. Then, yan. Pag nawala kayo or you get confused as to the orientation of your drawing area, you can always type UCSW. So UCS, enter W, enter. Ay, hindi yan. Home pala. UCS World. Pag nag-change kayo ng UCS. Yan. Ito dapat home. What else? Ano to? Sandali. We have UCS, 3D orbit, rotate. Okay. So for 2D, like this one, sabihin natin. I'll copy this. So the rotate for 2D is, I'll move this para mas makita. The rotate for 2D, you will rotate your object along XY axis. So once you select this, RO, ito, iikot lang siya, tanggalin natin ng ortho, iikot lang siya along XY axis. Ikot. But for solid modeling, hindi lang naman XY axis ang ginagamit. You're also using the Z axis. So, you're going to use 3D rotate.
The shortcut for that is 3DRO. Okay? The command shortcut. So for 3DRO, enter. First, you need to select the object. Yan. Then enter. After selecting the object, you will see yung parang circular orientation. So we have three circles. So the blue, the red, and the green. The blue represents yung rotation mo along XY. The green rotation mo along ZX or XZ. Then the red one is your rotation along YZ axis. So, kung magro-rotate kayo or 3D rotate ng object, dapat alam niyo kung saan siya papaikutin. Like, sabihin natin, we created this one, press, 2. Okay. Sabihin natin, we have this flooring. Tapos, ay, hindi pala to flooring, wall pala to. So, we need to rotate this along YZ axis or along XZ axis para tumayo siya. If you're going to use yung ordinary rotate, you will modify your UCS. So, papakita natin yung difference. So, I'll copy this para may reference tayo. Okay. So, now, I'm going to use the 3D rotate, 3DRO. Select the object. I want this na tumayo dito sa gilid na to. So, I'm going to click on the green circle. So, green. Then, papaikutin ko siya along this one. So, mas maganda, once you've activated the 3D rotate, i-on mo yung ortho mo para tumayo siya. Kasi, kung hindi naka-on yung ortho, pwede siyang mag-rotate to ibang angle. So, if you're using the ortho, 90-degree lang siyang rotation. So, this one, we're going to select this axis para mag-rotate siya. So, click, enter. So, yan, nakatayo na yung ating ginawang flooring. Flooring na naging wall. Okay? So, that's for 3DRO. Wait. Balik natin. Then, dali, tanggalin ko yung perspective. Up. Yan. Now, the other type of rotation or 3D rotation is modifying your UCS first. So, kailangan alam mo kung saan mo ililipat or ano yung orientation ng UCS bago ka mag-rotate ng object. Review. Ibabalik ko lang ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Pag rotate lang ang command, that's RO, rotate ha, iikot siya along XY. So, kung itong object na to, nagluloko ang aking mouse. Okay. Kung papaikutin natin tong object na to, katulad nito, we're going to modify our UCS para ang rotation niya XY. So, ang pag-rotate nito, pataas, di ba? So, we can modify ang rotation niya is dapat dito sa linya na to or sa axis. Pumapali ang mouse ko. Anyway, so parang ganito. UCS
Then, tanggalin ko muna yung ortho again. So, igo. Ang aking mouse. Okay. So, kukunin ko yung edge dito. Endpoint. So, this is X. Then, this is Y. So, yan na yung XY mo, yung bago. Yung modified UCS mo. We can now use the rotate command. Yan. So, click natin ito. Turning on the ortho. So, similar yung rotation niya. We just modified the UCS according kung saan mo siya i-rotate kasi mas madali na XY siya. Though, mas madali rin naman ang paggamit ng 3D RO. Pero dapat alam mo kung saan mo siya i-rotate, 'di ba? Similar lang. Now again, to return this to its original state, UCSW. Yan. Okay. Next, ano pa? Okay. So, kung hindi ka naman mag-change ng UCS, pwede mong turn on yung ano ba? Dynamic UCS. So, nasa na yung dynamic UCS natin dito? This one. So, nasa status bar siya. That's UCS detect or F6 ang shortcut. Now, anong ginagawa niyan or ako laging naka-turn on kahit naka 2D lang ako. So, ang ginagawa po niyan is if you want to create something dito according to kung saan ka man na face, mas madali niyang ma-detect like this one, oh. Kung wala itong UCS detect na to, line. Itong siniselect mo, hindi mo sigurado kung dito yan sa face na yan or nasa loob yan nitong space mo or kung saan man na part dyan. So, if you create a line like this, makikita mo na lapat lang siya here. Eh gusto mo kuta na dito siyang part. Hindi siya lapat here. But if you use or if you activate the dynamic UCS, ipina-prompt ka kung dito ka ba sa face na to magdodraw or gagawa ng object, dito ka ba sa kabilang side na to, yan. Mag-highlight siya. Then you determine or ikaw yung makakapagsabi na tama, gusto ko dyan dito sa part na tong gumawa ng object. Okay, ng line. So, yan. Okay. Ano pa? Okay, see, explode. So, na-discuss ko na yan last time. So, if you want or may error ka, you explode your solid object. Pero make sure na you have backup for that kasi wala nang remedyo pag na-explode mo ang solid object. Okay. Another one, in case magkaroon kayo ng error, example, hindi ko masasample kasi madaming files na ito. Kung you know that you've created a circle, no? Tapos super zoom kayo, zoom in. Pag zoom out ninyo or pag home ninyo, naging polygon na siya. Ibig sabihin, nahirapan na si AutoCAD mag-recalculate. So, para ma-refresh ni AutoCAD yung calculation, ang command is regen or regenerate or regen.
Dali, nasa na ba to? Region. What happened? Ayan. So, regenerate. So, there are times kasi, lalo na yung parang may makikita kayong line or may kanto na hindi naman nag-connect. Try to use regen para mag-recalculate si AutoCAD. Baka nakadukot talaga yan. Kung hindi siya nag-connect, ibig sabihin, may mali talaga naman. Okay? Yes. Yan. Actually, yun lang yung pang-additional kasi mas maganda na pinapractice nyo na yung solid using yung basic 3D commands. Dinagdag ko lang itong pag-check ng volume and other stuff. So now, was na no? Before I proceed with the sample of this one, do you have questions? Magpaparagawa lang ako ng object dito. Wala. So, proceed ako sa pagbigay ng sample. Okay, walang nag-answer. Anyway, thank you. So, unahin natin is ito, second to the last. Nakikita ba? Okay, just like yung mga sa other plates ko, lalo na dun sa mga galing sa previous class ko, para mas mapadali yung gawa ko, hindi na ako nag-alt tab, I always or usually use 2 vertical viewport para nakikita ko yung object dito sa left side or some other side. Then, sa kabila, doon ako gagawa ng object. Okay? Ayan. Sabihin natin dito na lang sa ilalim. Next, when creating a solid model, mas maganda na yung isa nakatap. Kasi syempre yung sample mo or yung gagayahan mo, naka 2D image lang yan eh. Sa kabila, pwede ka nang mag southeast or southwest, depende sa gusto mo. So for this one, I'm going to use southeast isometric. Tapos dito ako sa ilalim nito. Wala muna akong layer, no? Kahit anong layer na muna. So all you have to do right now is practice creating your solid model. So after modifying your viewport or the configuration of your screen, you need to analyze your image first or your object na i-create or i-recreate. Balik, natitil o kakes. Anyway, so here, dahil ang given are the orthographic views, i-analyze mo ano ba yung pwede mong magamit. Ano yung mas madaling paraan para ma-create mo yung object. So for this one, or most of the time, mas madaling mag-start sa top view. Okay? Most kasi may mga may panahon or may object na mas madali kung sa left side or right side ka mag-start. Okay. So now we're going to start sa top view. Ano ang alam natin sa top view? We can assume or hindi ka mag-a-assume, totoo ito, na the object has a length of 12 and a width of 8. So pwede ka nang mag-rectang, 'di ba? So here, D for dimension, then length is 12, width is 8. Enter. Yan. Next, ano ang alam natin? Here is my height na 7.
pwede mong hatiin muna this one. Or, pwedeng slice mo din. So, depende. This one, I'll explode muna. Explode, then offset. I-offset ko. So, I have this length. So, specify offset distance. Wait. Offset. Specify distance. That's 4. Iusog ko lang yan dyan. Okay. Tapos, okay. Press pull. So, this one, PRE, press. Dapat press. So, this part, itong part, may height siyang 7. So, 7. Ito rin, may height siyang 7 sa taas, ay dun sa gilid. Tapos, dun sa isang gilid niya, gilid, is 2 lang. So, pwede, ito, i-7 ko din. Okay? So, this is naka 2D wireframe. Gamitan ko ng X-ray. Yan. Para mas magandang tingnan or para sa akin. Para mas madali, I will measure galing dito sa kanto to pataas. O, di ba? Line. Hindi measure, create a line to pataas. Make sure that the ortho is turned on. Yan. 2. Then, i-connect ko siya dun sa endpoint dito. And now, pwede na natin i-press pull or you can slice. Diba? So, mas madali press pull. Pero, kung mas trip nyo mag-slice, that's not a problem. So, we need to select or carefully select the area or the bounded area na gusto nating tanggalin. So, ito. Press. Yan. So, meron ka na itong part. Itong part na to plus this inclined line. Ang kailangan naman natin is this one. Ang kailangan. The measurement for this is half. Ito ay kalahati nito. Okay. Then may height siya na 5. Hindi natin alam yung length here. So what I do, rec ang length niya or yung this is ilan ang kalahati? 4. Tapos, i-estimate lang natin. Sabihin natin, we can make sagad this 8 din. So, 8 yung length. Tsaka 4 yung width. Yan. Sinagad mo lang. So, i-move natin dito sa kanto na ito. Yan. Diba, sagad? Walang problema yan kasi maayos natin yan. Now, pwede natin i-extrude na siya. Extrude because pag nag-press pull ka, matatanggal yung bounded area mo or bounded area. Kaya ako mag-extrude. So, i-extrude ko lang ini with the height of 85. EXT, enter. Select itong polyline, enter or space bar. Then the height is 5. Okay. So, you have 3 separate objects. Hindi mo alam kung saan siya maglalaho. So, the only thing to do is yun, U and I. So, ini pa.
if you're going to use union, make sure that what you've selected are the solid objects only. Okay. Pwede naman kasi na you select this tapos mag-UNI ka. However, meron kang additional lines here or extra lines. Makakasama siya dun sa pag-union. So, pwede, select mo muna individual yung mga solid mo, saka ka mag-UNI. Pak. Up. UNI muna pala. UNI. Select, select, and select. Enter. So, this one, makikita mo, meron kang linya doon because I'm using X-ray visual style. Makikita mo na we have extra lines here, yung ginamitan natin. Then, may extra line yan dito. What you need to do now is you move the object. Tada! So, makikita mo na yung mga extra lines. So, tatanggalin mo na siya. Or, I think overkill will delete this. Let's see. So, yan. Okay. Hindi. Wala naman kasing overlapping because the solid object is just the solid object. Hindi naman, iba yung pagkakaano niya dun sa lines, extra lines. So, what you do, move this, saka mo siya, i-delete yung extra lines. Okay? So, this one, if you want to make sure or if you want to measure kung saan part or ilan yung length nito, you can use DI for distance. So, select mo lang endpoint to endpoint. So, this is 4.8. Hindi siya 5. Okay. So, yan. Ang misconception kasi dito, kung ito 4 kalahati, dito ginagawa din na kalahati or 5. Or yan, 4 din. So, hindi pwede. Mag-a-adjust siya eh. Kinain na niya eh. Nag-union na. So, ibig sabihin, yung extra object mo dito, part na nung isang buong object. Okay? Ayan, that's for 1. Ano to? Project sheet 1.8. Okay. So, another parang another process. Okay. Pwede, ito ang gamitin mo. Itong, hindi masyadong nakikita. Ano? This is, anong layer to? Left side view. The dark ko lang. Yan. Pwede mong gamitin itong part na muna ito. Itong left side view. So, pwede i-outline ko muna, no? So, line. Dali. So, line. This one is 4. Baba ka ng 7. This one is 12. Then punta ka 2. Then, connect this. Yan. Press pull. This is 8. Okay. Now, I'm going to rotate this 3D RO to this orientation. Back. Then, pwede naman rectang uli. The other one is the length is 5 or 8 again. Ano ko lang, isasagad ko. 8. The width is 4. Enter. Click. Extrude. This is, anong height nito? 5. Then, move this here.
UNI. Select, enter. So you have created one object with two process strategies. So let's check volume. This is 540.8. This one, 540.8. So it's up to you how you analyze or how you visualize the object. So you can analyze or you can visualize kung ano ang gagamitin mong command or paano mo siya papadalagan. So, pwede, di ba? Anong mas madali? Hinati ko muna, nag-create ako ng object, tas yun, or ginamit ko yung left side, extrude or press pull, 3D RO, i-insert mo itong object na to. Pareho lang yung magiging output. Okay? It doesn't matter kung iba-iba kayo ng process as long as you reach the correct object or dahil ako ang nag-check, i-check ko kung tama, magkapareho tayo ng volume. So, yan. Okay, for this one, this is project sheet 1.7. So, parang, ano ba? Mara Mountain. Excuse. So, dito, pwede mong gawin muna yung top, itong top part. Ito. Saka mo idagdag itong bottom. Para madali yung life. So, here, dito ko sa kabila gagawin. So, rect muna tayo. This is E12 by 8. 12 ba? Tama ba yung aking measurement? So, you need to check. 12 by 8. Okay. Next. Dalawa ang gagawin ko. Sige. The first one, pareho ko na lang i-extrude. EXT. This, I'll extrude 2. The other one, I'll extrude 5. So, 2 and 5 make 7. Okay. Itong part na to, i-rotate ko lang or i-orbit ko or ito na lang. Diyan, dito ko ilalapat. Tapos, i-orbit ko siya dun sa kabilang gilid kasi yun yung gagamitin kong part. Okay, so yan. Ang kailangan ko naman is dito sa top na to, I can create a rectangle here na may measurement na 6 by 3. 6 by 3. Yan. This one, ito yan, itong part. Then, magko-connect lang ako ng lines. Endpoint to endpoint. END. Yan. Pag hindi kinakagat or walang lumalabas na object snap, you can type the first 3 letter of your object snap you want to call out para lumabas yun. The other one is this. Ito, hindi na ako or ito lang, endpoint to END again. Yan. Pwede ka nang mag-press pull. So, dapat ma-detect niya yung object or yung boundary. So, that's your object. What you need to do now is UNI.
Taran, taran. So that's your object na natin. So, same. Tapos, dito sa kabila. Diba? Tama. For this one, hindi siya nakikita. I'll move this above. So, tama siya. So, yan yung gamit ng mga orthographic views. So, dapat mag-coincide or maging similar yung result mo sa solid model mo dun sa orthographic 2D mo. Orthographic is 2D. Orthographic views mo. Okay? Pero ito, solid. Itong nasa kabilang part na to. This is solid already. Okay? So that's your sample for yeah. Tapos, delete ko to. Delete ko yung extra line. Ano pa? Well, if you can revise or devise your strategy with this object, sabi ko nga, hindi naman ibig sabihin ginawa ko, yun lang ang magiging paraan mo. If you can, well, it's up to you. So, yan. So, punta naman tayo sa 2. Second. Ito ang medyo exciting part. So, yung mga dumaan na sa akin ng module 2, yung sa batch 007 ko, similar this one. So again, you will not create or you will not replicate the orthographic views. What you need to do is create the solid object, the solid model of this orthographic view. So yung mga napraktisan na ng isometric, dapat na-visualize ninyo kung ano ito. Okay. So, sige, sample. Ano sa tingin nyo or do you have suggestion kung ano ang isa-sample ko? Kasi kung ako ang pipili, yung pinakamadali ang kukunin ko. Sige, maghihintay ako, guys. $2.4. Okay. Yes, this is a 2.4, 1. 10 ito, dapat isa lang. Okay. Wait. Let's vote. 2.4 or 2.1? Dalawa ng 2.4. Tatlo ng 2.4. Ilan kayo? 8. O, dalawa pang vote. 3 out of 8. Hey. O baka may gusto pa kayo iba. Paano maalis yung uka sa gitna ng 2.1? Ano maalis ang uka? This one? Ito? Well, pwede. Well, depende sa strategy mo. You can use, press pull. Can use subtract. Pero mas madali, press pull. Sige. Pag halimbawa, pinasa mo sa akin ito, tapos
or mga nagpasa na sa akin ng second, tapos mali ang object na to, I will rediscuss this. So, ito kasi ang medyo slight. Ito. Okay lang. So, this one, again, I'll change the viewport. So, for 2.4, dito ko gagawin, ano? Nandoon na yan. Sa 2.4, usually, I create or ang strategy ko dito, ang ginagamit ko is left side view. Kasi ito yung may forma na. Yeah. Tapos, i-rotate ko na lang. 3D RO ko na lang. So, like this one. So, this, yung measurement nito. Sandali, nasa na? I'll zoom this here. Zoom. Up. Zoom. So, ilalapat ko muna yung outline. Naka-on ng ortho. So, this one, start ako dito sa gilid na to. Pakanan, that's 30 minus 10 is 20. Tapos punta ka dun, that's 10, 30, 50, 50, 10. Tapos dito, sobrahan ko lang yan. Create. Trim. So now, we're going to create the curve. So here, ito daw ay may radius 10. So dahil this one is vertical, this one is horizontal, you can use fillet. F, radius 10. Then, okay. Now, for this curve, hindi naman siya given. However, makikita mo na may icon ng center dito. And based din sa ating orthographic, same lang sila ng center point. So, pwede kang mag-use ng offset. Offset. What's your offset distance? Ang distansya nito saka ito is 10. So, 10 din yan. And use trim. Okay. It's up to you kung gusto mong gamitin ang join or ang region dito sa part na to. Sorry. Nagkakagawa ko. Anyway, so pwede rin naman hindi. You can use press pull, 'di ba? Pag hindi naka-join or hindi naka-region, pwede ka mag-press pull. Pero pag naka-polyline ka, you can use extrude. So here, magpe-press pull na lang ako. Ang length niya or ang extrusion or ang height niya is 40. 40. Okay. Next, I'll move this here. 3D RO. Yan. Okay. So, meron ka ditong curve. Pwede mo tong gagawa tayo ng circle para ma-create na
sa akin. Are you hearing me, guys? Okay ba? Narinig ako? Opo. Okay. Medyo natanggal yung saksak nung aking mic. Pero at least narinig nyo na ako. Okay. So, dito, pwede kang, dali. Pang intermediate kaya yun eh. Pero, sige na lugod. Dalawa yung ibibigay kong process for the curve here. So, first, you need to create yung circle muna. Tapos, circle na may radius 10. So, here, we're going to create our reference line, 10 and 10. Same dito. Dito sa kabila, yung isang process. So, here, going to create a circle. So, make sure your, yung tawag dito, dynamic UCS is turned on. So, here, endpoint, tapos radius 10. Yan na. Then, press pull. Detect mo yung corner na yan. Tapos, baba mo. Tapos, ito, i-delete na lang natin later. The other part or the other technique dapat sa intermediate din is fillet edge. Yan. So, if fillet mo siya, pero sa edge, yung sa 3D model, 3D solid, 3D model. So, fillet edge, you set the radius. The radius is 10. Select the edge. So, this one. Once the edge is selected, enter. So, similar lang yan. Pareho lang. The other one, or yan na yung process nung paggawa nung curve dun sa ating solida. You can use, mag-create ka muna ng circle or ng arc. Tapos, i-press pull mo na lang or subtract mo. Depende. The other one, pinakamadali is fillet edge. Okay. So, for this one, sa ilalim naman, we have a circle talaga. Uy, okay, circle. Ilan ang radius nito? Radius is 20. Then, the inner circle, radius or diameter 20. So, we need to detect the center. So, here, mid. Gusto ko dito. Mid. MID. Tapos, gawa ako na reference line, radius 20. So, this is 20. So, circle. Yan lang. Then, another circle. Diameter 20. I'll remove or I'll delete the line kasi hindi natin kailangan. So, here, press pull. Select. Press, select. Up. So, that's your object. I'll move this here so I can delete the excess lines which I don't need. Yan na yun. So, the volume should be 36137.1669. Okay, di ba? So, yan. Different strategies for different objects. Can mix and match. Depende kung ano ang mas preferred ninyong command. Yan. That's for, ano ba to? Sa job sheet to eh. Job sheet 2.4. For activity sheet, sige, activity sheet. Anong gusto niyong i-sample?
So, isa na, ha? Etong 1. Ang inaano ko kaya yung kanina, akala ko itong part na to, ito. This one. Ito. Ay, mali. Parang, nasabihin ko na ba yung answer dito? Hindi nyo na maiisip yung process. Okay, so ganito na. Sige. Yun din lang naman. I'll copy. Punta ako dito. Dito tayo. So yan. Hindi lahat ng object gagawin mo ng isahang bagsakan. So, you strategize ano yung mas madaling gawin. Ano ba ang aking object? That, kasi naka-perspective. Yan. Kaya nag-alter. Okay. So, this one, for activity sheet 2.01, pwede mo siyang gawin nakalahati. So, you can pwede mo siya mahati sa dalawa kasi similar lang siya or mirrored image lang naman siya. So, yun. Gawa ka muna ng kalahati. Rec. This one, this is 1, 2, 3, 4, 5 by 4. So, D, 5, 4, enter. Or click. Then, press pull. Ang height niya, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, this is your half. Okay. I'll copy this here para meron tayong hamana para for later. Then, I'll copy this again. Then, Tapos I'll mirror this. Wait. Tapos, okay, papakita ko yung difference. So, I have this one, yung kalahati. Tapos, ito yung buo. Now, you need to have your reference kung saan mo siya ilalagay. Yung mga lines na ihahati mo. Pwede mong ma-slice. So, for the top, I'll change the color para at least makita kung saan. Pink. Line, this is from the top 1. Tapos, papahabain ko lang dyan. Nakikita ba yung color pink? Medyo dull yung color. How about green? Hindi pa rin. Light green, no? Siguro. Okay, sige. Nakikita ko na. So, yan. Ito ay this one, this part. Then, doon naman tayo sa likod na part. 1, 2, 3. So, yan. 3. Tapos para makita ko siya kaagad. Op. Hindi ko binago yung color. This one, babaguhin ko. Okay. The other one is ito. So, from this edge pataas, that's 1. Op. Tama ba? 1. Okay. So, you have 3 points. Pwede pa yung sa likod, Ito, that's 2 pababa. You can use
4 points as your reference. Pero dahil ang slice ang slice command, pwede kang gumamit ng 3 points. So, pipili ka na lang kung alin dyan ang gusto mong i-combine. So, we're going to use the slice command. SL. This one. Enter. So, here, para ma-activate yung 3 points, type 3P. Pipili ka na ng mga points mo. Let's say, this one, and this one. And I need to select my desired side, which is the lower part. Click. So, yan. After, you mirror the image. Diba? No. UNI. So, this is your object. Let's say, kopyahin natin itong mga points natin. I'll copy this. Lipat ko dito. Yan, ano. Not solid. Ito. Ay, kinopya ko yung solid. Oh. Ano itong solid? Kinopya ko. Yan. So, for this one, sabihin natin, ang ginawa mong object, itong buong length na to. Buong length, tapos buong base. Sabihin natin buong base. Pag in-slice mo siya, ito ang mangyayari. SL. This one. Tapos, 3P. Okay. Going to use this point, and this point. Then, for the desired side, or desired side is yung lower part. Click. Ganyan ang mangyayari. Hindi pa. Diba? Pero you can use this. Can use mirror. Yan. Then, from the middle, ano mo lang yan. Then, UNI. Same lang yan Same yung magiging result niyan. So, this is 162.6667. The other one is 162.6667. Similar lang siya, ibang strategy. The other one, pakita natin yung baka hindi pareho. Kasi iba ang ginamit kong points. This one. I'll copy this again. Ito lang naman yung mga points, no? So, delete. So, slice. Ibang point naman ang gagamitin ko. 3P. Sabihin natin ito, END, saka END. Yan. Same thing, desired side is this. Pareho ang mangyayari. Mirror. UNI. Volume. 162.6667. So, again, different strategies, pero tamang strategies will end up creating the same object. Okay? Madali lang. I will not make a sample for the project sheet. Kayo muna ang gumawa bago ko i-discuss yung process. So yan.
Diba madali lang, guys? Walang nag-agree. So yan. Questions? Guys, are you there? Wala. Yung iba wala because vaccine. Okay, walang problema. Yan. So, yun lang yung discussion ko ngayon kasi more on para makakuha ako ng i-discuss yung mga padagdag ko, I need to have your outputs muna. So, doon ako kukuha ng idea anong kailangan i-dwell on or i-discuss further. So, yan. Maligaya na ba, guys? Okay. So, sige. Kung wala na kayong meron ba? Kung wala na kayong question, I will end the session here kasi hahayaan ko na kayong gumawa. Okay? If you have questions talaga na for me to answer, can PM me or text me. So, yan. So, wala muna din photoshoot ngayon. I'll try to have our pictorial tomorrow. So, para sana madaming umattend bukas. But, that's it. I hope you learned something, guys. If you have questions, don't hesitate to ask me. Kung may mga question kayo na hindi ko pa nasasagot or kung may concern kayo na sinabihan kong i-remind nyo ako today, paki-remind ako today. Baka nalimutan ko. But that's it. I hope you practice. So, practice lang tayo, no? Then, we'll meet tomorrow, another discussion. Pero dapat, bago ako mag-discuss ng mga madadaming object, kailangan makita ko muna na may output kayo na sakali. Okay? So, agree? Agree, guys? Lab. So, yan po. Again, thank you so much for participating, attending. So, I hope to see you guys tomorrow. I'll post this video after after this renders or ma-convert. Okay ha? So, YouTube and G Drive. Okay. So, again, thank you so much, guys. Ingat. Ingat palagi. Buyers. Bye-bye. Arvo. Bye-bye.